I have great pleasure in declaring the Rugby World Cup of 2003 officially open. In 2003, a nation took their place on rugby's biggest stage for the first time and walked out alongside the #1 ranked side in the world, a team that would go on to win that year's Rugby World Cup. So what an exciting time for these two sides. Georgia making its Rugby World Cup debut, the only side of the 20 teams that hasn't been in a World Cup previously. What a moment for this Georgian side. It was only the 58th time that a Georgian national team had taken the field of play, having only officially been playing international rugby since 1991. And the Georgians, I can tell you, are getting a terrific ovation from this very generous crowd at Subiaco. They're in the World Cup for the first time. They've made one very small step up the ladder, but importantly, they've made that step. A mere 12 years later, this small country in the Caucasus secured automatic qualification for Rugby World Cup 2019. Rugby is considered to be the national game, and they're now demanding a seat at the sport's top table. To go from obscurity to prominence in so short a time is nothing short of remarkable. But rugby's next superpower is dreaming of much, much more. According to legend, when God apportioned the earth to all the peoples of the world, the Georgians arrived late. The Lord asked them why they were tardy. The Georgians replied that they had stopped on the way to drink and raised their glasses in praise of him. God was so pleased with their response that he gave the Georgians a part of the earth that he'd been reserving for himself. Situated at the crossroads of Europe and Asia, with the Black Sea to the west and the towering Caucasus Mountains to the north, rugby's rise in what is a relative outpost for the sport is, like much of its ancient culture and heritage, uniquely Georgian. And the affinity for the game predates the game itself. For most of the world, rugby's roots lie in the public school of the same name in Warwickshire, England. But in Georgia, the origins of the game are considered to be a lot closer to home. These rugby seeds go way back. Certainly Georgians think that they were the first original people who invented the game. And, you know, when you look at Lalo, Bertie, you could say they had. Dating back more than 2,000 years, and now a non-material monument of Georgian culture, the sport of Lalo Berti is a brutal fight for local pride in which two teams from separate villages come together and battle to return a ceremonial handmade ball back to their village. There are no boundaries, no time limit, but great honour. The sport was once played across the Guria region of western Georgia and was eulogized in writings by Georgia's great national poet, Shota Rustaveli. Now their game is played once a year on Easter Sunday in the village of Shakuti.
where the upper and lower parts of the village compete to claim the ball for their side, bringing with it the promise of a good harvest and the chance to honour their dead. სოფელი ზემო და ქვემო სოფელი იყოფა ზემო და ქვემოში ხუთი. მაგრამ განსაკუთრებული არის ბოლო დღე ის დღე აღდგომისა, როცა ჩვენ უკვე ფაქტობრივად ბურთს ვამზადებთ. ბურთი მზადდება როგორ? ბურთი შედგება 17 კილოგრამია ბურთი. მერე მას ვკერავთ და წარმოადგენს 17 კილოიან ასეთ დიდ მასა ბურთს. ეს ტრადიცია ძალიან ძველი ტრადიციიდან მოდის, მოხუცესები კერავდნენ ნაბურთს. სტრატეგია ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ აქ რა სტრატეგია უნდა იყოს 200 და 250 და 300 კაცშიო, მაგრამ საკმაოდ სტრატეგია არის, ბევრი შემთხვევა არის. წლების მანძილზე რაც მე მახსოვს იმისა, რომ ამ დიდ მასაში, ამ 200-250 კაცში ბურთის 16-17 კილოგრამიანი ბურთის გაპარება ისე ხდება, რომ ეს ძირითადი მასა რჩება ერთ ადგილაზე 2-3 კაცი მირბის ბურთი. და არის რაღაც უნლაინ სტრატეგიები, რა ცოტა არ იყოს საიდუმლო არის ახლა და თავაში შემდეგ გეტყვით. ნო აქ ერთი წესი იგიც ანიცება ხან ვერ ვიცავთ. ხელს აწევ წესით უნდა გაჩერდეს. ბურთი ისე იგი კაცი წაქცეულია, ბურთიანი კაცია და უნდა ავაყენოთ. თუ მისით არ დგება და მოკიდო ხელა ძალით უნდა ავაყენოთ. არის ახლა აწყობს რომ გაიცოთ. ვინც აგებს, რომელი მხარეც აგებს, იმას აწყობს დილამდე იყოს გინე, ოღონდ არ წააგებს. ბოლოს როგორც კი დამთავრდება თამაში, რა თქმა უნდა მოგებული გუნდი, ისე იგი მხარეს სადაც ხელეს იქეთ ღელებს შორის თამაშდება და როცა ამოიტანებენ ბურთს ზემოთ, უკვე მე ხვდები იქ. აი ამ თასით. და აი შემდეგ უკვე როგორც კი დავიბადეთ და ვსუფთავდებით, მოვდივართ, დაკმული ყავს ხარი. ხარს კლავთ ხოლმე, დაგროვილი ყავს, სუფრას ვაწყობთ, ვждებით და მე ყველა ორივე წაგებული და მოგებული გუნდიც ერთმანეთს ვეფერებით და ვსვავთ. Lelo Burti is deeply associated with military conflicts of past generations, and Georgia has seen its fair share of those. Viewed as strategically important, the country has been the battlegrounds for Romans, Persians, Arabs, Mongols, Ottomans, Turkmen, Atabegs and Prussians. თუ გადახედოთ საქართველოს ისტორიას, მივხვდებით, რომ საქართველო იყო ყოველთვის ომში, ყოველთვის ბრძოლაში. არ მინდა ახლა ის დავიწყო ლაპარაკი, რომ მეომრები ვართ, ესა ვართ, ისა ვართ, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია, თუ გადახედავ საქართველოს ისტორიას, საქართველო ყოველთვის იბრძოდა თავს დასაცავად და ალბათ ეს უფრო სისხლში გვაქვს, ქართველებს ხასიათში გვაქვს. One of the things that you can see quite evidently when you actually get into the background of rugby here, it's their modern day, wars that they're fighting because they go onto the pitch and they battle against the next team. And then afterwards, everything's done. So I think it suits them psychologically because, again, it's full contact. Nobody really gets killed in the end. And they can walk away and have a beer afterwards. And so then that suits them as well, you know what I mean? ეს თვითონ ბრძოლის სურვილი ჟინი ეს ქართული ხასიათია და ჩვენ იმდენი კატაკლიზმები გამოვიარეთ და იმდენი ტკივილები რომ სიამაყის გზნობა ჩვენ უნდა დაგვბრუნებოდა და რაგბმა დაგვბრუნა ეს გზნობა. It was under the yoke of a more recent occupier that rugby began to take root, despite the best efforts of a man born in Georgia to stifle the game. In 1949,
During Joseph Stalin's campaign against cosmopolitanism, rugby was labelled as being inconsistent with the moral foundations of the Soviet man, and the Soviet championship was dissolved. After Stalin's death in 1953, rugby was restored, and the effect on Georgia was immediate. Once again, the communist world holds a festival of youth, drawing thousands of visitors from both sides of the Iron Curtain. This is the 6th festival and it's in Moscow, but there's a difference. They were designed for the export of ideas, so this time the traffic in ideas proves to be a two-way business. Young people of the East are listening as well as talking to their Western friends. საინტერესო ისტორია საქართველოს რეგბის დაწყების 1957 წელს საბჭოთა კავშირში მოსკოვში ჩატარდა სოფლიო ახალგაზრდული ფესტივალი და იქ პირველად ქართველებმა მათ შორის ქართველებმაც ნახეს რაგბის თამაში ფრანგები, ჩეხები და რუმინელები იყვნენ ჩამოსულები მაგრამ პირველად რაგბი შემოიტანა საქართველოში მარსელიდან ჩამოსულმა ემიგრანტმა ფრანგმა სომეხმა, ესე ვთქვათ, სომხური წარმოშობის ფრანგმა, ჟაკ ასპეკიანმა. პირველი გუნდი, ის გუნდი, რომელშიც მე ვთამაშობდი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდი. ჩამოყალიბა ჟაკ ასპეკიანმა. და შემდეგ ჩამოყალიბა გუნდი ისანი. და პირველად არაოფიციალურად ცხადია ამხანაგური თამაში შედგა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ისანს შორის. ჟაკასვეკიანი იყო ჩამოსული უკვე. იგი ჭის ჩამოვიდა სადღაც 58-ში ალბათ თუ არ ვცდები. ესე იყო, ესე. მეც ასე მახსოვს. ჩამოვიდა კი და რაგბი უკვე მე მოვედი. უკვე ერთი ორი გუნდი იყო უკვე საქართველოში რაგბის რა. მაგრამ პირველობა არ ტარდებოდა რაღაცნაირი მე ორგანიზება ვერ მოახერხა ჟაკმა საწყალმა ამის გაკეთება. მაგ ესე იგი პირველი ჩემპიონატი არ მახსოვს რომელ წელს, მაგრამ უკვე გივი მრელაშვილი ჩამოვიდა მოსკოვიდან და მაღან გააკეთა რაღაცნაირად ეს. შემდეგ 61 წელს საქართველოში ჩამოვიდა ბატონი გივი მრელაშვილი, რომელმაც ნახა 57 წელს მოსკოვში ეს თამაში და მან ფაქტიურად შეძლო ის გამოიჩინა ძალიან კარგი მენეჯერული თვისებები და დაარწმუნა საქართველოს ხელისუფლება, რომ ეს სპორტი ძალიან კარგია განვითარებისთვის, სპორტული განვითარებისთვის. აი გული მწყდება მე იმ ჩვენი მეგობრების, რომლებმაც დაიწყეს ამ სპორტი დღეს აღარ არიან წასულები არიან ამ წუთის სოფლიდან მე გული მწყდება რომ ვერ მოესწრენ ამ ხელა აღზევებას ჩვენი ბიჭების ყოველთვის სტადიონიდან რომ მოვდივარ თამაშის მატჩის შემდეგ სულ გულნატკენი ვარ რომ ის ბიჭები რომლებმაც დიდი წვლილი გაიღეს იმისათვის რომ დღეს ესეთი რაგბი ყოფილიყო ჩვენს ქვეყანაში და ასე დონეზე ასულიყო. გული მწყდება იმ ჩვენი წასული ბიჭების. With the game now established, the remainder of the 1960s and 1970s saw organic growth of the sport in Georgia, mainly amongst university students. And whilst in Soviet Russia some payments to players were being introduced, Georgia stayed staunchly amateur. Despite this, their clubs began to make an impact on Soviet rugby. And in 1978, Tbilisi-based Lokomotivi became the first Georgian side to lift the Soviet Cup. არა, თემა ისეთია, რომ 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, სანამ ეს კატაკლიზმები დაიწყებოდა, ძალიან მაღალ დონეს მიაღწია ქართულმა რაგბმა, იგივე საბჭოთა რაგბში ლიდერი გახდა უცვლელი. A Georgian rugby federation had been founded in 1964, but there was no Georgian team.
As the strength of rugby in Georgia increased, so more players from the then Soviet state found themselves representing the USSR. As the 1980s drew to a close, the end of the Soviet era looked imminent, and Georgia began producing representative teams for the first time. ნაკრების აი ოფიციალურად ნაკრების პირველი თამაში ონმაში ჩამოყალიბებული არ იყო საქართველოს რაგბის კავშირი. უბრალოდ თავის დროზე აცხონებულმა დათო კილასონიამ და მისმა მეგობრებმა მიაღწიეს იმას, რომ საქართველოს რაგბის კავშირი როგორც დამოუკიდებელი იურიდიული ერთეული გამოიყო საბჭოთა კავშირის რაგბის კავშირს 99 წელს. 99 წელს. და მაშინვე შეიქმნა საქართველოს პირველი ნაკრები დაბადების თარიღად აი ეს ითვლება და პირველი თამაში იყო ქუთაისში ზიმბაბვესთან. ეს არის 99 წელი. ოდ ნუ გარშემო არანაირი ინფრასტრუქტურა ცხადია არ იყო, უბრალოდ აი ბიჭები რომლებიც იმ დროს თამაშობდნენ შეკრიბეს მწვრთნელებმა და დაარქვეს საქართველოს ნაკრები. შესანიშნავი ექსპერიმენტი იყო და გამოცდილებაც მივიღეთ, იმიტომ რომ ზიმბაბვეს ნაკრები იყო პირველი უცხოელი გუნდი საერთაშორისო მატჩი, ვისაც ვითამაშეთ ქუთაისში და მე ვითამაშეთ ზიმბაბვეში ორი თამაში. საერთო ჯამში დავამარცხეთ მეტოქე და არ იყო ხელწამოსაგრე ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის. Georgia's independence from the Soviet Union was achieved with an overwhelming 99% of the vote in a referendum in April 1991. In November of that year, the rugby team of the newly independent country was victorious over Ukraine in Tbilisi, but the game faced fresh challenges in a country coming to terms with its new status. დაიშალა საბჭოთა კავშირი იმ მცირე დაფინანსებაზე რაც ჰქონდა ჩვენ უნივერსიტეტიდან, ანუ ეს იყო მწვრთნელის ხელფასი და ეს იყო მოედანს გვაძლევდნენ. ფინანსები აღარ იყო და ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, გვითხრესო უკაცრავად ჩვენთან ერთად ჩვენ ვეღარაფერს ვეღარ ვიზარდ. But sporting success became the least of people's concerns, as the fledgling nation then turned on itself, entering into a bloody and violent period lasting 2 years between 1991 and 1993, ravaging the country and its people. მერე აი ამ კატაკლიზმებმა და ამ უბედურობამ რაც საქართველოს თავს დაატყდა ომების სახით, თბილისის ომის სახით, საერთოდ შეცვალა ყველაფერი, იმდენად რომ თაობა და წავიდა, ზოგი ფიზიკურად გარდაიცვალა, დაიღუპა, ზოგი, რა ვიცი, ზოგი ფსიქოლოგიურად გატყდა, დეპრესია, ძალიან ბევრი ცუდი რამ მოხდა და აქედან გამომდინარე ეს თაობა, რომელსაც სერიოზულად უნდა ლოკომოტივის ფუნქცია შეესრულებინა და წინ წასულიყო, თაობად დაიკარგა, ერთეულები გადარჩა. Despite the carnage, for the game of rugby at least, there was a ray of hope, as the Georgian Rugby Union was accepted as a member of the International Rugby Football Board. Then, with the country still reeling from civil war, a phoenix rose from the flames, and not for the first time, it was French. ფიქრობ, რომ ეს გარდამტეხი იყო იმ პერიოდში და პროფესიონალიზმისკენ თოლვა და პროფესიონალიზმი მაშინ დაიწყო ჩამოყალიბება უკვე მოთამაშეებში და მოთხოვნა უკვე ამისი. კოლცორელმაც ძალიან პოზიტიური როლი ითამაშა, რომ 2003 წელს ჩვენ მოვხდით მსოფლიო ჩემპიონი. On était dans une assemblée FIRA, Fédération internationale de rugby amateur, et j'ai été interpellé pendant le congrès par une personne qui est venue se présenter. Voilà, je m'appelle Zaza Katsashvili. Il dit, je suis du Caucase, je suis de Géorgie. Vous voyez où c'est? J'ai dit, oui, je vois à peu près, mais voilà, nous sommes des passionnés de rugby, nous voulons progresser. Nous sortons d'une crise nationale très forte où il y avait une guerre civile, mais là, nous voulons progresser dans le rugby. Est-ce que vous pouvez venir faire un audit et nous dire ce qu'il faut faire? Donc, je me suis rendu là-bas. Juillet 95, je suis arrivé à 4 h du matin. À 10 h, il m'a mené dans une salle à la Fédération géorgienne de rugby, dans laquelle il y avait 25-30 personnes.
joueur, entraîneur. Tableau noir, mon interprète, Georges Tchoumbouridze. Rugby, leçon numéro 1. Et on démarre. Le pays était donc sortait d'une guerre civile. J'avais un garde du corps armé qui me protégeait tous les jours parce que c'était très dangereux au niveau des enlèvements. Donc ils réclamaient des rançons. Enfin, c'était très, très dangereux à ce moment-là. À ce moment-là, même les joueurs portaient sur eux des revolvers. Mais quand j'ai vu ces joueurs, que j'ai été sur le terrain, quand j'ai vu la passion des entraîneurs et de tout le monde, quand j'ai vu ce pays, quand j'ai vu ces hommes forts, intelligents, je me suis dit, tu ne peux pas les abandonner, tu ne peux pas les laisser comme ça à leur sort. Et donc je me suis décidé de les aider. Évidemment, la première chose qu'ils m'ont dite, c'est « mais vous savez monsieur, on n'a pas d'argent ». Je leur ai dit « écoutez, bon, ben, on verra après, hein ». Voilà. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de matériel. Les garçons avaient des chaussures incroyables. Pas de ballon, il n'y avait rien. Il fallait restructurer, d'abord parce que j'avais des joueurs internationaux qui ne mangeaient pas à leur faim. Comment peut-on faire jouer un joueur de rugby qui a faim, qui ne se nourrit pas correctement? C'était pas correct. Rapidement, on a pris la décision avec les dirigeants géorgiens de faire venir ces joueurs en France. And so began a rugby exodus. As a man with an array of networks and connections in his home country, Sorel managed to secure places for ambitious Georgian players throughout France. რა თქმა უნდა, თავიდან იყო უფრო დაბალ დივიზიონებში და მერე ნელ-ნელა ბიჭებმაც თავისი ადგილი მოიპოვეს, პროგრესი გააკეთეს რაგბში და კარგ გუნდებშიც არიან დღესდღეობით. რაც შეეხება კლოდ სორელს, თითოეული რაგბის გულშემატკივარს, თითოეულ მორაგბეს ყოველთვის დიდი მადლობა აქვს მოსახდელი ამ ადამიანზე და დაუვიწყარია მისი ანგარება და შრომა საქართველოს რაგბის. Even without the coaching structures and the infrastructure within the country, they were still producing rugby players who could go into Europe and play in the professional leagues. And I think let's all be honest here. I mean, if Georgia didn't have that avenue of putting players into the French leagues, they wouldn't have got to be competitive as quickly as they did. And the progression was quick, lightning quick. Less than 4 years after Sorel's arrival, Georgia narrowly missed out on qualification for the 1999 Rugby World Cup, losing a two-legged playoff to Tonga on aggregate. But the next time around, with Sorel installed as head coach, they were not to be denied, qualifying automatically for the first time. And these guys will need to be fit to stand up, but don't sell them short. The Georgians have no less than 16 of their 30-man squad playing in the French National Championship. So they are no slouches. თამაშები ახაც მახსოვს ზებირად, იგივე ინგლისთან პირველი მატჩი, სადაც გამომართლებელი ტაქტიკით ვითამაშე და მე მგონი მსოფლიო რაგბის ისტორიაში ყველაზე მეტი ბოჭვა შევასრულეთ. Tindall, first try. And now Thompson. He's a runaway hooker. And Greenwood. Georgia currently 50 tackles to England 7. England having a night off the tackling bags. Ma souffrance, c'est que eux, je savais qu'ils étaient bien meilleurs que ce qu'ils ont fait ce jour-là. Ils auraient pu faire un bien meilleur match, donner une bien meilleure image. Parce que c'est ce que je recherchais. Je cherchais à faire on montre qu'on avait la possibilité un jour d'arriver. Et là, j'ai pas réussi. Mais contre l'Afrique du Sud, nous leur avons résisté pendant plus d'1 heure. Ça, c'était un exploit. Bien sûr, nous avons perdu après, mais on leur a marqué un essai. Here we go. And they love the driving ball. Will this be it? Georgia get their first try. And it looks like it's a hooker. They're doing the ship nearly. The hooker. Historic moment for Georgia. And the crowd. The new king of Georgia. The crowd goes berserk.
Et pendant 1 heure, on était dominateur contre l'Afrique du Sud. C'était extraordinaire. Voilà, c'était ce genre d'exploit que je voulais leur voir faire, et de préférence contre l'Angleterre, mais passionnant. Voilà. The Lelos of Georgia had arrived, but Sorrell's work was done. Having laid the foundations, he stepped aside to be remembered as the man who changed Georgian rugby forever. His departure could have spelled disaster, but instead, the void he left was filled with people desperate to advance the game that was now being identified as a means of restoring national pride. In episode 2, we'll find out how that was achieved.